Assalamualaikum, dear student of class 8. I know you are very fine, and today our topic very simple and very short. Today our topic is complement. So are you ready? Okay, complement. Now complement. Complement means pura completion. Complement means pura. What beta? Pura. Complement is a word, phrase or clause that is necessary to complete the meaning of an expression. What? Complement is a word. Now complement is a word, phrase or complement is a word, phrase or clause that is necessary to complete the meaning of an expression. To complete the meaning of an expression. Okay. Now complement is a word, phrase or clause that is necessary to complete the meaning of an expressions. Now complement means other complement means add more information. Adds more information about the subject or verb of the sentence. Now beta look and listen. Complement means pura karna. So definition: complement is a word, phrase or clause that is necessary to complete the meaning of an expression. Okay, means complement जो मतलब पूरा करण वो वर्ड भी हूंदो आहे, फ्रेज भी थी सघे थो, क्लास भी थी सघे थो, जेको पुट लाज़मी आहे, नेसेसरी आहे, जेका एक्सप्रेशन हूंदा आहिनि उन जी मीनिंग खे कंप्लीट करे थो. राइट. कॉम्प्लीमेंट मीन्स ही पूरो करणु. नाउ कॉम्प्लीमेंट मीन्स एड्स more information about the subject or verb of the sentence. Suppose for example
Okay. Now she is a doctor. She is a doctor. Now beta, she is. What she is? I don't know. Means she is what she is. We don't know. She is a doctor. Who a doctor? I means हेॾे ॾिसो बाबा, शी इज़ अ डॉक्टर. हीअ जेका ॿुधाई वई आहे शइ उहा हिन जे मुतलिक़ ॿुधाई वई आहे, शीअ जे ई ॿुधाई वई आहे ख़ूबी त हूअ डॉक्टर आहे. कंहिं ॿिए जे बारे में न आहे ॿुधायो वियो त पुट हीअ जेका शइ आहे त छा थी असांजी कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट. राइट बेटा. शी इज़ अ डॉक्टर. शी इज़ अ डॉक्टर मीन्स शी हुआ इज़ अ डॉक्टर. डॉक्टर आहे मीन्स हूअ जेका आहे उन डॉक्टर जेका उहा हिन जी पुट ॿुधाई वई. सपोज शी मीन्स नेम. नजमा इज़ अ डॉक्टर. राइट. नजमा डॉक्टर आहे. टू कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. फर्स्ट subject complement in second. Okay. Subject and object complement. Subject complement means adds more details about subject. Adds more detail subject complement. First of all, do you know what is subject? Do you know what is subject? No. Subject is a person, place, thing that performs any action, any work in the sentence. Right beta? So now subject is doer of work. ओके यानी फाइल. या काम करने वाला. ओके. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मीन्स adds more detail about adds more okay. Subject complement चइबो आहे what is subject complement adds more details about subject. वधीक असांखे डिटेल ॿुधाई वञे कंहिंजे बारे में पुट सब्जेक्ट जे बारे में. कंहिंजे बारे में ॿुधाई वञे सब्जेक्ट जे बारे में. मीन्स एग्जाम्पल she looks
looks happy. हूअ माना ख़ुशि ॾिसण में अचे थी, ख़ुशि नज़र अचे थी. नज़र केर थी अचे पुट? हीअ ई. हीअ असांजो छा आहे? सब्जेक्ट आहे. हीअ असांजो छा आहे? वर्ब आहे. ऐं हैप्पी असांजो कॉम्प्लीमेंट आहे. हैप्पी छा आहे पुट? कॉम्प्लीमेंट आहे. हैप्पी छा आहे? अगरि हुजे हा शी लुक्स, हूअ नज़र अचे थी. छा थी नज़र अचे? ख़बर न आहे. त सेंटेंस खे मुकमिल करण लाइ, उनजी मीनिंग खे कंप्लीट करण लाइ जीअं पुट हिते छा आहे नेसेसरी जेका हूंदी आहे एक्सप्रेशन खे मुकमिल करण लाइ जेको वर्ड यूज़ कंदा आहियूं असां उनखे छा चइबो आहे? कॉम्प्लीमेंट चइबो आहे. राइट बेटा? सो शी लुक्स हैप्पी. शी लुक्स हैप्पी. त हीअ असांजी छा आहे? कॉम्प्लीमेंट आहे. पर कहिड़ी कॉम्प्लीमेंट आहे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आहे. कहिड़ी पुट? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. छो? वाई? छाकाणि त पुट ही हैप्पी हिन जी ॿुधाई थी वञे त वधीक उन बाबति ॿुधायो थो, उन सब्जेक्ट जे बाबति ॿुधायो थो, हूअ हैप्पी नज़र अचे थी. राइट पुट? छा थी नज़र अचे? हैप्पी नज़र अचे थी. नाउ नंबर सेकेंड, या अदर एग्जाम्पल. अहमद इज़ अ बॉय. अहमद हिकु छोकिरो आहे. त हिन जे बारे ॿुधायो थो वञे. त हीअ छा थी वई असांजी? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ओके. मीन्स कॉम्प्लीमेंट इज़ अ वर्ड, phrase or clause that is necessary to complete the meaning of an expression. Yeah, complement means it's more information about the subject or verb of the sentence. Example, she is a doctor. Who a doctor आहे. So now subject to complement, subject complement and object complement. What is subject complement? Adds more details about subject. Adds more detail about subject. So she looks happy. So she looks happy. Happy is a subject complement. Now second, now object complement. Second, which complement? Object complement. What beta? Object, very simple. Adds more details about object. First of all, do you know what is object? What is object? Do you know? Object is a word, person, place, thing which receive the action of verb, which receives action of the verb in the sentence. Okay. Now object is a word, person, place, things which receive the action of the verb in sentence. Right beta? Now suppose for example, example,
Ahmed sings a song. Ahmed subject, sings verb, song object. Okay, means subject doer of work, verb show the action or state, object receives the action, receives the now beta receives the action of the verb. हाणे ॾिसो अहमद sings a song. अहमद गानो गाए थो. अहमद गानो गाए थो. गानो अहमद खे नथो ॻाए पुट, त असर कंहिं ते थो पवे पुट? सॉन्ग ते. ओके, सो नाउ इट्स more details about object. Okay, it's more detail about object. Okay, now example. You made me, said. You made me, said. You made me, said. Now subject, verb, object, object complement. Okay, why? You made me, तव्हां मूंखे ठाहियो. said मतिलबु हिन जे ऑब्जेक्ट में मीअ जी वधीक डिटेल में थो ॿुधाए त said. राइट, कन्फर्म. ओके, नाउ complement. Complement is a word, phrase, clause to complete. It is necessary to complete the meaning of an expression. Here complement adds more information about subject and verb. Two complements of the sentence, subject complement या subjective complement or objective complement. Subject complement means adds more details about subject. She looks happy. Okay, she हुआ ख़ुशि आहे ते ख़ुशि हिन जी माना खे वाधारो कयो अथई, वधीक डिटेल ॿुधाई त हूअ ख़ुशि आहे. सो नाउ अहमद इज़ अ बॉय. अहमद हिकु छोकिरो आहे. ओके, नाउ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर डिटेल्स अबाउट ऑब्जेक्ट. यू मेड मी सेड. यू मेड मी सेड. सो सेड ऑब्जेक्ट जी इंफॉर्मेशन ॿुधाई अथई पुट. राइट. Okay, now other topic is so today our topic have finished. Tomorrow I will meet you again, new topic, new lesson. So wish you best of luck and thank you so much.